na karibu katika Mwale wa Kirk. Leo tarehe 23 mwezi Agosti mwaka 2020. Katika historia ya Kenya, mnamo mwaka 2003 mwezi Agosti tarehe kama ya leo, makamu wa rais Michael Wamalwa aliaga dunia katika hospitali ya Royal Free mjini London, na Rais Kibaki wakati ule alimtaja kama mzalendo na muungwana ambaye alijitolea katika kuimarisha demokrasia na uongozi bora nchini. Karibu katika taarifa yetu ya leo. Mimi ni Cornelius Omuse na mtangazaji mwenza wa ishara ni Bi Frasha Wanjiku. Tukianza na habari za siasa, ni kwamba kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kubuni tume ya kisheria kuchunguza tuhuma za ufisadi na ubadhirifu wa fedha katika mamlaka inayosimamia ununuzi wa dawa nchini KEMSA. Akizungumza na wanahabari katika makao ya chama hicho, Musalia amesema kwamba doa la ufisadi litazitafua sifa za rais haswa katika muhula wake huu wa mwisho. Musalia aidha amekisuta chama cha ODM kuhusiana na taarifa yao inaonekana kuitetea Wizara ya Afya kuhusiana na madai yanayojiri na matumizi mbaya wa fedha. Wizi wa pesa za umma katika Wizara ya Afya, na haswa katika ile parastatal ambayo inahusika na hali ya kununua dawa kwa niaba ya Wakenya, yani KEMSA. Wakenya wamekerwa sana, watu wamekufa, wanazidi kukufa. COVID imegonga maisha yetu kwa njia ya ajabu, na kile ambacho mimi napendekeza leo ni kwamba kupitia kwa uwezo wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, ana uwezo kupitia kwa ile sheria ya Commission of Inquiry Act, ana uwezo wa kipekee, uwezo ambao hakuna mtu yeyote mwingine ambao nao, aunde tume ya kisheria ya judicial ambayo itachunguza wale ambao wamehusika na ufisadi katika Wizara ya Afya, na watoe mapendekezo bila wasiwasi, bila kutishwa, ili tujue ni kina nani wamehadaa wa Kenya. Na kama mtu hana hatia, asiwe na wasiwasi kufika mbele ya tume kama hiyo. Lakini kama yeye ana hatia, basi atapatikana. Ili tuondoe hali ya kutupa tu majina ya watu. This will help the president to stamp executive authority on the fight against corruption or graft with finality, and underline this, and then deflate the lingering insinuations that he is a reluctant fighter of corruption. Because when the outgoing Auditor General left, it took quite some time, and indeed there was even a backlog for him. It took quite some time for them to appoint another. And by the time this one gets to moving, they will start with where the backlog is. So that was a very cheeky way of saying that let the Auditor General do the audit first. But if they have a backlog of 2016 or 2017, 2018, that is where they will start. Wakati huo katibu mkuu wa muungano wa uguzi nchini Seth Panyako amesuta vikali uongozi wa chama cha ODM kwa tuhuma za kujihusisha na sakata inayokabili mamlaka ya kusimamia ununuzi wa dawa nchini KEMSA, huku akimkashifu katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna kwa kutumika kuwatetea wanaohusika kifisadi. Akihutubia wanahabari mapema hii leo, Panyako amesema kuwa matamshi ya Sifuna kuwa sakata hiyo ya KEMSA imechochewa na vyombo vya habari ni njia mojawapo ya kuwatetea viongozi wa ODM. We will not allow dissolute. We will not allow warped minds.
sitting up and using national platform like political parties like ODM to perpetrate impunity and corruption. I want to tell Sifuna that the statement you issued supporting corruption and saying that there is no corruption in KEMSA boils only to one thing, that the Orange Democratic Movement has lost direction. It is now here perpetuating impunity and corruption. It is now here protecting the cartels that have brought suffering in the health sector. Nurses are dying because we are not getting adequate personal protective equipment. And those which are coming are of low quality. And yet, Sifuna can come and stand and tell the country that there is no corruption in KEMSA. The corruption which is being talked about is being brought about by the media. Ufisadi na wafisadi. Ni matumaini ya kwamba rais pamoja na wale wanaohusika katika kupambana na ufisadi watachukua hatua mwafaka. Tukiangazia habari kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona, ni kwamba hapa nchini inaendelea kupanda, huku kati ya saa 24 zilizopita taifa la Kenya limerekodi visa vipya 246 kati ya sampuli 4179 zilizopimwa. Katika ripoti iliyotumwa kwenye vyombo vya habari hii leo, kati ya watu wao 246 walioambukizwa, wanaume ni 157 huku wanawake wakiwa 89 na umri wao ni kati ya mwaka mmoja na miaka 87. Tukiangazia maambukizi katika kaunti, Nairobi bado inaongoza na maambukizi mengi, kwani hii leo wamenakili visa 78, Kajiado 24, Kiambu 22, Nakuru 20, Busia 17, Trans Nzoia 17, Machakos 16, Kirinyaga 12, Kisii 11, Kisumu 8, Mombasa 6, Embu 3, Garissa 2, Nyeri 2. Kaunti za Nyamira, Kakamega, Isiolo, Kitui, Kericho, Murang'a, Kilifi na Tharaka Nithi zimerekodi kisa kimoja kipya. Mtawalia, watu 217 zaidi wamepona, na sasa jumla waliopona hapa nchini ni watu 18670, huku watu 6 zaidi wakiaga hii leo na kufikisha jumla ya watu 548 jumla waliaga kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini. Tukiachana na hayo, ni kwamba halmashauri ya kitaifa ya usalama usafiri NTSA imetoa onyo kuhusu kuongezeka kwa idadi ya ajali ya barabara inayohusisha wahudumu wa bodaboda na wasafiri. Utafiti uliofanywa hivi majuzi umeonyesha kwamba kuna ongezeko la 6.9 ya vifo vinavyosababishwa na ajali za barabarani, huku wengi waathiriwa wakiwa wahudumu wa bodaboda na abiria wao. Hali hii inaashiria hasara kubwa kwa sababu kila mwaka nchi hii hupoteza shilingi bilioni 300 kutokana na ajali za barabarani. Hii ni kulingana na meneja wa mipango wa NTSA Samuel Musumba. Kufuatia hali hiyo, afisa huyo ameelezea kwamba shirika hilo linaangazia upya sheria za trafiki ili kurekebisha sehemu zilizo na udhaifu. The workers who work on these roads providing certain services. This is a fast traffic road. And so if they do not know road safety issues, if they don't understand how to secure themselves, how to secure the sites they're working in, then they're exposed to a lot of dangers. We are also looking forward to training other contractors on this road as well, because there are quite a number working under Kenha on this road. So we are looking forward to also training all of them so that we don't lose any life on this road. Everybody is affected in one way or another. And these deaths are actually costing our country so much, to the tune of about 300 billion every year in terms of costs. So why we are insisting that, hey, let's be careful, it's because of all this. Kulingana na NTSA, mwaka uliopita watu 3567 waliaga dunia kutokana na ajali ya barabarani.
1376 walikuwa wakitembea barabarani, 875 walikuwa wakitumia pikipiki, abiria walikuwa 565, madereva 309 na 69 walikuwa wakitumia baiskeli. Kuna mpango kuidhinisha wahudumu wa bodaboda katika makundi almaarufu sako kama zile za matatu. Wale wanaofanya biashara kando kando ya barabara walipatikana kuwa katika hali hatari wanapofanya biashara, na hivyo basi kuna haja ya mafunzo zaidi. Emily Mwema kutoka katika halmashauri ya kitaifa ya barabara Kenya pia amehimiza wenye magari kuzingatia sheria za barabarani ili kuzuia maafa zaidi. Kwingineko, wavulana wawili kutoka kijiji cha Lundi, eneo bunge la Mwingi Mashariki, kaunti ya Kitui, waliaga dunia hapo jana baada ya kupashwa tohara siku ya Jumatano na ngariba wa kitamaduni. Wawili hao walio na umri wa miaka 7 na 5 hawakupelekwa hospitalini kutokana na imani ya wazazi wao ambao ni washiriki wa dini la Kavonokia ambalo haliruhusu waumini wake kwenda hospitalini. Chifu wa eneo hilo Paul Mwaniki ametoa onyo kali kwa wazazi wanaoendelea kuwapeleka watoto wao kwa ngariba wa kitamaduni kwamba hatua kali za kisheria itachukuliwa dhidi yao. Wa vijana kutahiriwa kienyeji. Watoto wanatakiwa kutahiriwa na madaktari, lakini sio kutahiriwa kienyeji. Nilipata habari kwamba huyo mama ambaye alitahiri watoto alikuwa anatumia wembe na hata hakuwa na dawa ya kuzuia kutiririkwa na damu. Kwa hivyo ninatoa onyo kali sana kukanya wananchi, tuendapo kupata mmoja ambaye ametahiri watoto kwa njia ya kienyeji, tutachukua hatua ya kisheria ambayo inastahili ili aweze kushukuliwa hatua, tumpeleke kotini na ashukuliwe hatua ambayo inastahili. Ambaye alitahiri watoto tayari tumemshika leo asubuhi na tunampeleka polisi na tumpeleke kotini tumshtakie. Huyu mama amekuwa akifanya hii ya kutahiri vijana kwa muda, lakini sio wa hii location, ametoka location nyingine. Huku alifanya kukuja, alichukuliwa na hawa kuja kutahiri hao watoto. Habari ya kusikitisha kweli kweli. Taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kitui inatupa muda mfupi wa kuchukua mapumziko. Tutarejea na mengi zaidi ikiwemo habari za spoti. Usiende mbali. Sessions, impactful speakers, every youth. 7 days starting from the 24th to the 30th of August, Kirk TV, in conjunction with the PCA Youth Department, brings you the Y Summit 2020, right at the comfort of your home. This virtual conference is the first of its kind in Kenya and Africa, seeking to equip and inspire the next generations. The theme of this year's conference is We Are God's Champions. Catch this summit live on Kirk TV, available on Signet, Kirk TV Kenya on YouTube, Kirk TV Kenya on Facebook, and Zoom. It's gonna be lit. Next Monday on Rays of Hope in conjunction with the Youth Summit. What does it mean for a young person to become a champion of faith? I think the important thing is for the young people to first of all know who they are. Number 2, to know whose they are and why they're here. We can actually be champions. And the reason we can't is not because of our own strength, is because we serve a God who is sovereign, who is in charge. That's next Monday at 8 p.m. only on Kirk TV. A tree begins as a seed. A marriage is instituted
you now embark on the work of watering it, cultivating it, creating legacies from one generation to the other. That is what growing families takes. And for powerful discussions on family as we answer questions, demystify myths, and touch on those controversial topics, tune in to Kirk TV as we talk a whole lot more about family. As we grow my family, grow your family, and grow our families. Because a stable family is a stable society. Join me, Faith Lu, together with Reverend Edward and Professor Catherine Gashuda on Transforming Family, right here at Kirk TV. Mtazamaji, ili tuzidi kupasha mengi yanayojiri humu nchini na katika rubaa za kimataifa. Tukielekea Kitui kwa mara nyingine, ni kwamba polisi wanafanya uchunguzi wa kisa ambacho naibu wa OCPD katika eneo hilo alimpiga risasi na kumjeruhi mguuni mwanaume na pia kumvamia mhudumu wa kike katika eneo la burudani katika soko la Kalundu mjini Kitui. Philip Mutunga aliyejeruhiwa amesema kwamba afisa huyo aliyempiga risasi alikuwa anaitisha hongo katika duka analohudumu ambalo lilikuwa wazi mwendo wa saa 2 usiku. Mutunga amekiri kwamba afisa huyo alitaka jumla ya shilingi 10,000 lakini akapewa shilingi 3,000, jambo lilomkera kisha akamfiatulia risasi. Nimeshika hiyo pesa. Wakati alinipiga risasi nilianguka nikakosa fahamu, nilistuka tu nikiwa hospitali general. Ule mtu niliongea naye ni DCIO, kaniambia si lazima niende polisi, atakuja aniandikie hiyo report hapa kwa nyumba. Mimi kilio kyangu ni hiki, naomba tu serikali ifuatilie. Nancy Joseph ambaye ni mhudumu katika eneo hilo amesema afisa huyo alimpiga na chupa kwa kichwa na kumjeruhi vibaya. Mmiliki wa biashara hiyo Vincent Musyoka alikiri kwamba afisa huyo pia alijaribu kumpiga risasi lakini akambulia patupu. Risasi ilipita tu mbele yangu, mpaka ikapiga ukuta, ikabounce, karudi pande nyingine ya ukuta. Mimi nikachomoka nje mbio. Kuna mahali tulikuwa tumerelax tu na best yangu. Mimi nikaenda hapo nikamwambia, hebu kama kidogo tuone hapa kuna jamaa anapiga risasi. Mimi sikutambua kama ni officer, juu hata hakuwa na uniform yote, alikuwa tu civilian. Kuingia ndani, jamaa kuuliza, "Wewe ni nani?" Wajaza alipiga risasi tena, ndio ilipata huyo best yangu mguu sasa. Juu hawa watu wote ndio the breadwinners kwa familia zao. Katika purukushani hiyo, afisa mwingine wa polisi ambaye alikuwa miongoni mwa wale waliokuja kuzima rabsha hiyo alijipiga risasi mguuni baada ya bunduki lake kufiatua risasi kimakosa. Alipelekwa katika hospitali ya rufaa ya Kitui kwa matibabu zaidi. Akizungumzia swala hilo, kamanda wa polisi wa Kitui Johana Tonui amewatetea maafisa wa polisi akisema kwamba ni wahudumu wa mkaa huo ambao walijaribu kumdhuru afisa huyo, hali iliyomlazimu kufiatua risasi ili kujikinga. Mtazamaji, ni taarifa ya kuvunja moyo, haswa ikizingatiwa ya kwamba huduma ya polisi nchini wanazidi kuweka mikakati zaidi ili kuona kwamba kuna uhusiano ambao ni bora baina ya wananchi na maafisa wa polisi. Lakini tukiona kwamba risasi inarushwa kutoka sehemu moja hadi nyingine, inazidi kuvunja moyo zaidi. Tutumie jumbe zako pamoja na yale ambayo unafikiri tunafaa kukupasha zaidi katika Mwale wa Kirk, na pia vipindi vyetu. Mtandao wa Facebook ni Kirk TV Kenya, na pia unaweza kututazama katika mtandao wa YouTube Kirk TV Kenya. Kwingineko, maafisa wa huduma ya misitu nchini wamemkamata bwanyenye mmoja kutoka kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, kwa kukata mikoko kwenye ardhi ya ekari 20 akiwa na nia ya kunyakua ardhi hiyo. Anavyoarifu Vincent Kerosi, bwanyenye huyo kwa jina Edward Mburu anatumiwa kutaka kutumia kifua kuichukua ardhi hiyo kwa nia ya kujenga kiwanda cha kuzalisha chumvi. Vincent anatueleza zaidi.
Baada ya wakazi wa vijiji vya Wakazuyuni na Garite kupinga vikali shughuli za bwanyenye huyo, hatimaye siku zake 40 zimetimia alipokamatwa katika afisi ya naibu kamishna wa kaunti eneo la Marafa. In that particular office, and we were very successful today. We went there, we met the DC, because we were also liaising with the area MP, until we found the gentleman in that place. After some short discussion with the DC, I took him and declared to him that he was under arrest based on the destruction that was there on the ground. He also admitted that he also committed a crime. Kulingana kamanda wa KFS kanda ya Pwani Benjamin Were na kaimu msimamizi wa mazingira Kilifi Elvis Fondo wamethibitisha kuwa Mburu atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu atakapojibu mashtaka. Hii hali imeweza kuwa arrested na kwa siku ya leo huyu ameweza kupatikana na kwa sasa ameweza kuwekwa katika amepelekwa polisi na amekuwa booked. Na utakapojaribu kuingia bila ruhusa yetu au bila ruhusa ya mwenye mahali hapo, basi utakumbana na mkono wa serikali, kwa sababu misitu hii ya mangrove ni misitu ambayo kufikia sasa inatakana kusimamiwa sana. Huenda pia mamlaka ya kusimamia mazingira nchini NEMA ikaongeza mkono katika mashtaka hayo, huku pia mbunge wa Magarini Michael Kingi akisema kuwa wataenda mahakamani kuhusiana na ubomozi wa nyumba uliofanywa na mrengo wa bwanyenye huyo. Kwa hivyo tunangoja akaweze kushtakiwa. Mimi najua Kenya Forest Services itamshtaki kwa kuangusha ile miti ambayo ni mikoko. Na NEMA pale pia itajiingiza kwa sababu ya uharibifu wa mazingira. Na pia sisi kama wananchi tutaenda pale, maana kuna baadhi ambao nyumba zao ziliangushwa. Pia ni lazima na sisi tujumuike katika hii kesi ili bwana tukaone kwamba anaweza kushtakiwa vilivyo. Kulingana na maafisa wa KFS, bwanyenye huyo amekuwa akiukwepa mtego wao kwa muda, ila sasa atatumika kama mfano kwa wenye hila kama hizo. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kirosi. Kwingineko, kampuni ya umeme nchini imeanzisha mradi wa stima katika eneo la Emasuti lililoko katika mpaka wa Kenya na Tanzania ili kuimarisha uchumi wa eneo hilo. Kaimu meneja wa mpango wa stima katika maeneo ya mashambani eneo la kusini ya bonde la Ufa Masi Sialai ameomba wakazi kutumia mradi huo katika kuimarisha biashara na masomo kwa njia ya kidijitali, mwito ulioungwa mkono na mbunge wa Narok Kusini Korei Ole Limain, ambapo wanaboda Tanzania hapa tuchini, na tumefurahi sana kwamba huu mradi umefikia wananchi, watabenefit, itawaendelezea maisha, tutakuwa na stima ya biashara, stima kwa dispensary, hiyo ni ya manufaa kwao, stima kwa shule for digital learning program. Yeah, and we are grateful kwa sababu tumefanya kazi na Kenya Power, wametusaidia sana, na tukihandover stima laini kwao tunatarajia kwamba watashughulikia wananchi na watakuwa, we shall continue to have a 24-hour economy. Sisi tuko tayari kuungana na kampuni zote mbili kwa sababu tunajua kupata umeme si kazi rahisi. Na ward hii bado kuna sehemu ambayo umeme inatakikana. Na sub county hii ni sub county kubwa kwa county ya Narok. Na ninashukuru kwa sababu kutoka huko juu pale tunashikana na Nakuru Tendwet iko stima, na sasa hivi pale tuko boda ya Kenya na Tanzania iko stima. Mtazamaji, ni wakati wa kuelekea viwanjani ili tuweze kupashwa mengi zaidi kuhusiana na spoti. Mabingwa wa mara 4 wa taji la klabu bingwa barani Europa Bayern Munich wanapania kuongezea taji hilo usiku wa leo watakapokabiliana na wenye kunradhi kidogo. Mabingwa wa taji la klabu bingwa barani Europa Bayern Munich wanapania kuongeza taji hilo usiku wa leo watakapokabiliana na wenye dola Paris Saint-Germain uwanjani Estadio do Sport Lisbon jijini Lisbon nchini Ureno.
Kocha wa Bayern Hans Flick amesema kwamba watabadili mfumo wa uchezaji wa kikosi chake, huku mwenzake Thomas Tuchel akisema kwamba anautarajia mchezo mgumu, ila kikosi chake kimejiandaa vya kutosha. Bayern Munich inajivunia wachezaji wakali kama vile Robert Lewandowski na Serge Gnabry, huku PSG wakiwa naye Neymar Jr na kiungo wa Argentina Angel Di Maria. Mechi hiyo itakuwa fainali ya kwanza ya mchuano hiyo kuchezwa bila mashabiki, haswa kutokana na masharti ya kuzuia msambao zaidi ya virusi vya corona. Taarifa hiyo ya spoti inatuacha bila la ziada usiku wa leo, lakini kabla sijatoka, Vincent Kerosi alipatikana baadaye na alinieleza kwamba kimya chake kilisababishwa na kusherekea wakati ambapo timu aliyokuwa akishabikia, ingawa si timu yake halali, iliweza kushinda. Alienda kusherekea zaidi na hii leo ameweza kupatikana. Nasema shukrani za dhati kwa kuwa nami kuanzia siku ya Ijumaa hadi siku ya leo. Kwa niaba ya mtangazaji mwenza wa lugha ya ishara Bi Francia Wanjiku, fundi wa mitambo, pamoja na watangazaji wenza waliofanya hatua hii kuwa na ufanisi, nasema alamsiki na kutakia juma njema. What do you know about you? Welcome to the show, ladies. Today promises to be very entertaining as well as educative. Tell us what more to expect, Rolly. So, Dr. Vivian will be checking my blood pressure and heart rate today. Okay, just kidding. She'll be telling me how to do it. So good. All right. So what do we do now? What we do we wait do? for her to come in now, or we wait till later? Because you were trying to tease the audience that she was going to check. No. Your I mean, heart she'll rate and show your us how blood it's done. Okay. Then they'll go to the hospital and have it done. Yeah. Or buy the kit or whatever themselves. But when last did you do a checkup? I wish I asked that question first, but I know that I'm very healthy. How do you know? And I went to the hospital last time when I had malaria. Time Just being. Calm down. Let me tell you something Okay. about but I had symptoms then. I went to the hospital. When? Then they checked me and I did a test, malaria, typhoid, and those two basically. Okay, good for you. Yeah, but the problem is I waited till I felt the symptoms. I was feeling the symptoms. That's and then, just a Nigerian so kind I of can't thing really to do. remember the last time. But I was at the hospital recently. Shouldn't be always the case, but it's like it happens most of the time. Going forward. Not the checkups. The symptoms. Yeah, I realized I have malaria almost like every other month. I guess that's the reason we have to check up regularly, and that's what we'll be learning today anyway. Now, truly, there's so much we take for granted. What we eat, proper hygiene, daily exercises, and so much more. The question is, how far can we go? Today we have with us Dr. Vivian. She'll be answering that question and more after this break. So Dr. Vivian is here with us, and I'm ready to learn about everything checkups. So Dr. Vivian, welcome. It's good to have you on the show with us today. It's great to be here. Thank you. Yes, we have a lot of questions to ask you, mainly about regular checkups. We discovered that Nigerians don't really like having checkups. So from your experience, what percentage of your patients come in for a checkup as opposed to diagnosis for an ailment? From my experience, Yes. I'd say 50% of my patients come in
And that's probably because I work... They come in for checkups? Yes, they come in